everyone, welcome to another Xhosa lesson with me, Khanyi, and this week we're going to be covering a daily get to work routine which is going to help you start conversations and start dialogues with your friends and colleagues. So we're going to start from waking up to what you would say at work and what you would do at work and what you would do after work. Now, this is going to be a recount of your day and what you have done from the morning to the evening, which will help you in starting those conversations. When people ask you, what are you up to? What were you up to? What did you do yesterday? What did you do in the evening? This will be like the proper guide to help you. If you've just started a job or you find yourself in an environment where you are working with Xhosa people or you are living with Xhosa people and you're struggling to get the conversation started, this is the perfect video for you. Okay, let's get started. Okay, as I said, we're going to start in the morning, and the first sentence is, I'm woken up by my alarm at 6 a.m. Ndivuswa yi-alarm yam ngentsimbi yesithandathu. Ngentsimbi yesithandathu. That is 6. Ngo 6. So with all of the examples that I will be giving, or at least most of them, a lot of people in everyday language use English words. So this sentence would be, in an everyday sense, would be Ndivuswa yi-alarm yam ngo 6. But the proper Xhosa way is Ndivuswa yi-alarm yam ngentsimbi yesithandathu. Okay, the second sentence is Ndiqala ngokwendlula. I start by making the bed. Ndiqala ngokwendlula. Ndiqala is I start, ngo is at, kwendlula is to make the bed. Ndiqala ngokwendlula. Ugqiba kwam ndiyohlamba. When I finish, I go bath. Ugqiba kwam, when I finish, ndiyohlamba, I go bath. Xa ndibuya ekuhlambeni, ndinxiba impahla zomsebenzi. Xa ndibuya ekuhlambeni, ndinxiba impahla zomsebenzi. When I return from bathing, I put on my work clothes. Xa ndibuya, when I come back, ekuhlambeni, from bathing, ndinxiba, I wear, impahla. I wear clothes, ndinxiba impahla. I wear clothes zomsebenzi, for work. Ndinxiba impahla zomsebenzi. I wear work clothes. Next sentence. Ugqiba kwam ndiyokwenza isidlo sasekuseni. Ugqiba kwam ndiyokwenza isidlo sasekuseni. Now, regularly people would say, ugqiba kwam ndenza ibrakfesi. Ugqiba kwam ndenza ibrakfesi. Ugqiba kwam ndenza ibrakfesi. So that is the everyday way of saying it, but the proper correct Xhosa way is the first bit. When I finish, I go make breakfast. Ugqiba kwam ndiyokwenza ibrakfesi. Bendisenza ikofu ukubona kwam ukuba ndishiywa lixesha. Bendisenza ikofu ukubona kwam ukuba ndishiywa lixesha. I was making coffee when I realized I was running late. Bendisenza ikofu. I was making coffee ukubona kwam, when I saw, or when I noticed, or when I realized. Ukubona kwam, when I saw, or when I realized. Ukuba ndishiywa lixesha, that I was running out of time, or I was running late. Bendisenza ikofu ukubona kwam ukuba ndishiywa lixesha. Ndikhawulezise ndenza isonka esine-avocado ndasifaka esikhaftineni. I quickly made avocado toast and put it in a lunchbox. Ndikhawuleze ndenza isonka esine-avocado ndasifaka esikhaftineni.
esikaftineni, that's in a lunchbox. Ndikhawulezise, I hurried up, ndenza isonka, made bread, esine avocado, with avocado, ndasifaka esikaftineni, and put it in the lunchbox. Ukuze ndizokuyitya xa ndisemsebenzini, so that I can eat it when I get to work. Ukuze ndizokuyitya xa ndisemsebenzini. Ukuze, so that ndizoyitya, I'll eat it xa ndisemsebenzini, when I'm at work. Ndithe sendizophuma emnyango, ndabona ukuba asikho isitshixo semoto ebhegini yam. As I was about to walk out the door, I realized my car keys weren't in my bag. Ebhegini, in my bag. Ndithe sendizophuma emnyango. Emnyango is the door. Ndabona ukuba, ndabona is to see. Ndabona ukuba asikho isitshixo semoto ebhegini yam. Ndiye ndasikhangela, kwathi kanti siwe phantsi kwesofa. Ndiye ndasikhangela, kwathi kanti siwe phantsi kwesofa. I looked for it and it turned out it fell under the sofa. I looked for it and it turned out it fell under the sofa. Ndiye ndasikhangela, kwathi kanti siwe phantsi kwesofa. Okay, now we get to work. I arrived late to work. And the Xhosa translation, ndiliphosile ixesha lokufika emsebenzini. However, the regular way that people would say it is ndifike late emsebenzini. As I mentioned before, people often use an English word because, well, it's often shorter and easier to just say it that way. Ndifike late emsebenzini. I arrived late to work. Ngethamsanqa, ndifike phambi komphathi wam. Luckily, I arrived before my boss. Luckily, I arrived before my boss. Ngethamsanqa, ndifike phambi komphathi wam. Or the English word, ngelakhi, ndifike phambi komphathi wam. Ngelakhi, ndifike phambi komphathi wam. Ndaya ngqo kwintlanganiso. I went straight into a meeting. Ndaya ngqo kwintlanganiso. Or ndaya straight kwi-meeting. Ndaya straight kwi-meeting. Bekufuneka ndenze intetho. I had to give a presentation. Bekufuneka ndenze intetho. Bekufuneka ndenze i-presentation. Bekufuneka ndenze i-presentation. Intetho ngococeko lwamanzi. Intetho ngococeko lwamanzi. A presentation about water sanitation. I-presentation ngococeko lwamanzi. Ngoku ndiyothenga isidlo sasemini noSipho. Now I'm going to buy lunch with Sipho. Ngoku ndiyothenga ilunch noSipho. Ndigqibothenga isalad yenkukhu necala lekeyiki yechokoleti. Ndigqibothenga isalad yenkukhu necala lekeyiki yechokoleti. I just bought a chicken salad and a slice of chocolate cake. Ndigqibothenga, I just bought. Ndigqibothenga isalad yenkukhu. I just bought a chicken salad necala lekeyiki yechocolate and a slice of chocolate cake. Uzinhle ucele ukuba ndimthengele iphayi nejusi. Zinhle asked me to buy her a pie and juice. Uzinhle ucele ukuba ndimthengele iphayi nejusi. Uzinhle ucele ukuba. Zinhle asked that I ndimthengele iphayi. Ndimthengele, buy her,
ipie nejuice, a pie and juice. Sibuyele e-ofisini ngoku. We've returned to the office now. Sibuyele, we've returned. E-ofisini ngoku. E-ofisini ngoku means to the office now. I-lunch ndiyityela edesikeni yam ngoba kufuneka ndikhawuleze ndibuyele ekusebenzeni. I-lunch ndiyityela edesikeni yam. I'm eating my lunch at my desk ngoba kufuneka ndikhawuleze because I have to hurry up ndibuyele ekusebenzeni and get back to work. I-lunch ndiyityela edesikeni yam ngoba kufuneka ndikhawuleze ndibuyele ekusebenzeni. I'm eating my lunch at my desk because I have to hurry and get back to working. Okay, now we're in the evening and this is after work. I gave Sipho a lift home. Ndinike uSipho i-lift yogoduka. Ndinike uSipho i-lift yogoduka. So this is basically your everyday way you would say this sentence. You would use the word i-lift, lift. That's what most people say. But the correct Xhosa way is ndigoduse uSipho. Ndimgodusile. So ndigoduse uSipho. It means I took him home. Or ndikhwelise uSipho. Ndikhwelise is that I gave him a ride. So all three are okay. In everyday speech, it's ndinike uSipho i-lift. And the next sentence, ndifike endlini ndaphumla esofeni. Ndifike endlini ndaphumla esofeni. I got home and rested on the couch. Ndifike endlini. I got home ndaphumla and rested esofeni on the couch. Ibiyimini ende kakhulu ngoku andinawo amandla tu okupheka. It was a very long day. Now I don't have the energy at all to cook. Ibiyimini ende kakhulu. It was a very long day. Ngoku, now, andinawo amandla tu. I don't have the energy at all okupheka. Andinawo amandla tu okupheka. I don't have the energy at all to cook. Ndithenga ukutya kwi-app or ndi-order i-takeaway. So the more correct way is ndithenga ukutya, which is I am buying food, and then kwi-app is on an app. So you say you are in normal Xhosa you would say I'm buying food, and then you would say where you are buying the food. So the different ways of saying this is ndithenga ukutya kwi-app. So note the prefix here, kwi. It's kwi-app is on an app. Ku Uber Eats. So and when you say Uber Eats or Mr. Delivery, you would say ku Uber Eats, ku Mr. Delivery, and not qui Mr. Delivery. So just note these. It's like, so on apps you would say qui app, ku Uber Eats, kwa Pick and Pay. So actual shops like Pick and Pay, like grocery stores and fast foods, like actual standalone shops, you would say kwa Pick and Pay, kwa KFC, so and such. And then for the apps, like I said, ku Uber Eats and kui app. So just note those things, and so that make sure you use the proper preposition or the prefix. Or you would say the order e takeaway. That's also an everyday way that people would say this. I'm ordering a takeaway. The order e takeaway. I order yam iye yafika. Ndaya ngqo ebhedini. My order arrived, I ate and went straight to bed. I order yam iye yafika. Ndaya ngqo ebhedini. Or you would say, I order yam iye yafika. Ndaya straight ebhedini. I order yam iye yafika. My order arrived. Ndaya, I ate. Ndaya ngqo ebhedini.
went straight to bed. And so I've come to the end of this week's lesson, guys. I hope you found it helpful and it will help you in your conversations and your interactions with your colleagues and your friends. I will be coming back next week with an actual dialogue, day-to-day dialogue that you'll definitely be using in your everyday conversations. I look forward to also hearing in the comments what you guys think and what other lessons you'd like to see from me. And I will see you guys next week.